Salut à tous, alors on se retrouve pour faire le nouveau Black Mirror qui est sorti il y a quelques semaines. Donc c'est pas un Black Mirror 4, c'est un Black Mirror revisité si vous voulez. Donc il n'y a aucun rapport avec les trois qu'on connaît. Disons que au niveau des prénoms et de l'histoire, bon, c'est pas tout à fait la même chose non plus. Le Black Mirror a bien une signification quand même, on est bien avec la famille Gordon, etc., etc. Mais voilà, vous verrez pas de lien avec les trois épisodes qui existent et qui sont d'ailleurs déjà présents sur ma chaîne si vous avez la curiosité, si vous voulez comparer. Voilà. Donc là c'est parti, on va commencer une nouvelle partie. Je l'ai déjà fait une fois, hein, le jeu complet. Il se finit assez rapidement quand même dans l'ensemble. Alors le petit inconvénient c'est que je trouve que les chargements sont vachement longs. Alors on a des chargements entre les différentes pièces du manoir et en général. Et pourtant le PC tourne assez bien et c'est la galère. Ouais, et autre détail effectivement, on n'a pas de voix française pour ce jeu là, on a simplement les sous-titres. Alors des fois les sous-titres ne vont pas s'afficher, j'essaierai de traduire à peu près avec mon super niveau d'anglais. I failed you, son. Forgive me. Forgive me. I will let you down no longer. Forgive me. Forgive me. What are you doing? What are you doing? Ouais, donc là j'ai pas tout compris, mais il demande du coup à son fils de le pardonner. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, au niveau des graphismes, on n'a pas forcément l'impression du coup d'être en train de jouer parce que ça se fond bien dans le truc. Donc on ne fait pas forcément différence entre cinématique et jeu. Par contre, le visage des personnages, j'ai du mal à m'y faire. C'est vraiment spécial, quoi. Ça fait un peu du voilà, c'est gros mythe, je sais pas si vous connaissez. Parce que le reste est beau si vous voulez, mais c'est vrai que les personnages, on dirait vraiment de la pâte à modeler, c'est un peu bizarre. Make me to walk in the path of thy commandments. Coward! You betrayed your family! Le ful le cloich gion mi mehucha. Gaboje am prish gabe mi rish. You're too late! You will not get him! It'll work. It must. Be safe, my son.
It was with great joy that I received your last letter. Know that you are missed terribly here in India. If my calculations are correct and the International Postal Service is kind, this letter will keep you company as you make the final leg of your journey to Scotland. I hesitate to say anything for fear you'll think me foolish, even hysterical. Your father made it his life's work to research his family's twisted history. This and his obsession with the occult combined to unravel his poor mind. John loved his family and his family home, but he hated and mistrusted them in equal measure. Son, beware of the Gordons. Blood is not always thicker than water. Your loving mother. Ouais, du coup, c'est vrai que c'est ça qui est sympa dans ce Black Mirror, c'est que du coup, là on passe d'une pseudo-cinématique, si vous voulez, à directement le jeu. Et c'est vrai que c'est plutôt cool. Good sir, how much longer until we reach the castle? Almost there, sir. Just like 2 hours ago. The estate really does lie off the beaten track. This countryside could be more different to India. About a library, a key, and some sort of broken toy. Should I even try to read any real meaning into all of this? A note about a library, a key, and some sort of broken toy. Should I even try to read any real meaning into all Désolé, of this? je peux pas skip. We have arrived, sir. Ça redonne quand même envie de refaire le premier, ça je vous le cache pas. Welcome, Mr. Gordon. I'm Andrew Harrison. Mr. Harrison, it's good to finally meet you. From our correspondence, I expected you to be older. Thank you. I'll lead the way. It's quite dark already. We can continue to talk inside. He's arrived, my lady. David, welcome to Skahandu House. Lady Margaret, how kind of you to welcome me in person at such a late hour. An impressive building. Skahandu, though. Unusual. What is its meaning? Unusual only if you have not bothered to study Gaelic.
It means Black Mirror House. Many generations of the Gordon family have been master of this house. It is a great responsibility. Perhaps the greatest a man could bear. If I may, I would like to know more about my father's last days. It is too late in the day for such morbid talk. You do look so very much like John, though. Angus, please show Master David to his room. Yes, ma'am. I trust you had a pleasant journey. This place is rather remote, even for Scotland. It was most pleasing, thank you. I was fortunate enough to stop off in several fascinating places on my way here. How long have you been practicing law? I came to the bar a few years ago. I'm at chambers in Edinburgh with lawyers who have served the Gordon family for generations. I'm embarrassed to ask, but it is my job. Have you proof of who you say you are? You are David Gordon, son of the late John Gordon. Please, I quite understand. Here you are. What a curious object. Alors à plusieurs moments du jeu, on aura le choix entre 2, 3 choix en fait dans les discussions ou même dans les actions qu'on pourrait faire. Mais je me suis rendu compte que ça changeait absolument rien. Donc la première fois j'ai fait vérité et la deuxième fois parce que j'ai refait déjà cette vidéo là, enfin ce début de chapitre en fait, le mensonge ça change rien non plus. Donc on va pour l'instant on va rester cool en faire vérité. Isn't it? It belonged to my father. He posted it to me shortly before his death. I'm not at all sure what it is. Perhaps it's something else returning home where it belongs, like its new owner. Have a good night, Master David. I shall continue my studies. Please follow me, Master David. Et du coup, si toutefois je disais que c'était un... Enfin, si toutefois je mentais en fait. Donc là, le mec disait que c'était un objet qui lui portait chance et qui venait d'Inde. Et du coup, voilà. Le Andrew qui répondait, bon bah j'espère que ça vous portera bien chance, blablabla. Voilà. Mais ça change en fin de compte rien au niveau de l'histoire. Ça donne une pseudo-impression de gérer, si vous voulez, le scénario, mais en fait c'est des conneries. There is no denying it. We are family. Somebody still cares. Maybe you weren't as bad as Mother believed. Grandfather Edward. Father never spoke of you, but Mother never had a kind word to say. You were the worst of the lot, she said. Magnificent. That is the Master's study, sir, but there'll be plenty of time to examine it in the light tomorrow. I suppose it's hard to keep things dry, what with all the rain you get here. Most amusing, Master David. We do our best, sir. None of us are as young as we used to be. This way, sir. Attention. It does that sometimes, sir. Je l'ai prévenu hein, pourtant. Lady Gordon expects you for breakfast at 8, sir. Thank you. Lady Gordon called you Angus? Pleased to meet you, Angus. Yes, sir, she did.
I am Mr. McKinnon. Mr. McKinnon. Yes. I'd advise you not to leave the room tonight. Ticking clocks are not the worst thing you may encounter in the house at night, if you don't know your way around. Sleep well, sir. Maybe he's more of a morning person. C'est clair que bon, premier abord, ils sont pas super sympathiques ici. I doubt this place could ever be properly warm. I got somewhat turned around following Angus through the house. Sorry, Mr. McKinnon, but I think my room is probably around here somewhere. Hold on. This looks like... Wait a moment. This is a piece of a model. Everything I ever owned could fit in there, 5 times over. I can barely see my hand in front of me. Glad I don't have to carry you around anymore. Mr. McKinnon lifted you up with ease. Without some obscure local law that required me being here in person, I would probably never have come. A pigeon amongst the cats. Sorry to inform you of death of John Gordon. Stop. Please return to Skahundu House. Stop. Andrew Harrison, lawyer. Stop. I should get a new passport. This one's filling up. This handsome, cheery, sober man. He's not the one I remember from my childhood. Not many matches left. My faithful friend Insomnia. I wonder if Andrew has left the library yet. In an old house like this one, sooner or later no drawer stays empty. Pieces of some kind of drawing. How odd. Alors partout dans le jeu, vous allez avoir des petits morceaux de photos déchirées. Donc vous pouvez tous les chercher si vous voulez, mais c'est pas obligatoire. Et si vous voulez trouver tous, ou pratiquement du moins, vous pouvez essayer de remplir les puzzles que vous avez dans le menu extra, quand on est dans le menu du jeu si vous voulez. Et quand vous remplissez, du coup quand vous faites les puzzles, vous avez une petite image. J'en ai rempli 2 sur 3, il me manque juste un petit morceau pour la 3e. Je vais voir si je le trouve, sinon c'est pas grave. Et ça représente par exemple le héros là, qui tend la main vers le bas en fin de compte. C'est la jaquette du jeu. Et le deuxième c'est le manoir Gordon, il me semble. Ah, just what I need. Et voilà, donc on va commencer l'exploration du manoir la prochaine fois. Donc là c'est clair que la première vidéo ça bouge pas des masses parce qu'il y a beaucoup de dialogues et beaucoup de cinématiques. Là par la suite quand même je pourrais faire un peu plus ce que je veux. Mais dans l'ensemble c'est vrai qu'il y a pas mal d'interactions, enfin de moments où je peux rien faire si vous voulez. Mais c'est ce qui est sympa aussi dans ce style de jeu quoi. Ça change un peu. Voilà. Allez les gars, je vous dis à bientôt. Salut à tous.